Hi, Sanita Chittilappilly. Welcome. It's Newton Cinema is on the big names now with two cinemas, two movies in IFFK. Currently, I know film was there in many international film festivals, and Paradise was there in Busan. Family had gone to Toronto. It's not Toronto Festival, I know, but it was there. So now we are able to. I mean, personally, Malayalis അതിന്റെ opportunity കിട്ടി IFFK യില് രണ്ട് back to back. Family and Paradise were back to back in the opening in the IFFK. So congrats first of all. I would like to know more about Newton Cinema because ഒന്ന് ഇത് തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിലിം അവിടെ ഇന്റർനാഷണലി പോയി ഇപ്പോ ശ്രീലങ്കൻ ഫിലിം മേക്കർ making a Malayalam plus four other Indian languages in the film. It's like a proud moment for Malayalis, and I know Newton Cinema is also taking pride of bringing that to us. So, what എന്ത് വിഷൻ ആയിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ സിനിമ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. First of all, thank you. Thank you for having me here, Ashish. It's a pleasure having this conversation with you. To your first point on രണ്ട് ഫിലിമും നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ so Newton Cinema, we all like we are like 7 of them in Newton Cinema. So നമ്മളിത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് we all come from a background of software company. So ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി വിഷ്വലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഇൻഫോപാർക്ക് കൊച്ചിൻ. ഇറ്റ്സ് എ ബോസ്റ്റൺ ബേസ്ഡ് കമ്പനി. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് അനലിറ്റിക്സ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 16 years ആയി ആ കമ്പനിയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് അക്വയർഡ് ബൈ an acquisition happened by Nielsen. And then when we came out, we were thinking, what next? So that's when we thought that why don't we pursue something that we love doing, that is watching movies. We all are passionate movie buff. So appa anganeyana nammal Newton Cinema ennu parna oru company thodanganathu. അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് one thing that we wanted to, the vision that we started was to support good content and new talent. അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ അതിന് പുറമേ നമ്മൾ പോകില്ല. യെസ്, പക്ഷെ ദിസ് വാസ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു കോർ ഇതായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ടാലന്റും നല്ല കോണ്ടന്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോണ്ടന്റ് വിച്ച് റെസൊനേറ്റ്സ് വിത്ത് അസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അങ്ങനെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് 2019. ആൻഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു മൂവി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് അതും ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ട്. ഒരു മലയാളം മൂവി. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കോവിഡ്, ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് we couldn't pursue it, and we had invested some amount of money into it. It was one of the beautiful script that we read. But then we kept it, and then during COVID we didn't want to do anything. After the first wave, second wave, then that time Geetu introduced Nyangalna with Megha Ramaswamy, and she had a short film. Appa aa short film nu vendi so we shot that short film which was in Malayalam. It's called Lalana Song. Adile Parvathiyum Reema Kallingalum alloru short film aanu. La 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 la. That was ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം. രണ്ടാമത്തത് വിത്ത് വരുൺ ഗ്രോവർ. അത് വിത്ത് ആദർശ് വൈറ്റ് ടൈഗർ ദ ആക്ടർ. സോ ഹി ആൻഡ് ഇത് വരുണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടോറിയൽ ഡെബ്യൂ ആയിരുന്നു. സോ അതും ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് കിസ്.
So ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോയി ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാഡ് എ ഗുഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽസ്. അങ്ങനെയാണ് വി സോ ഡോൺസ് പ്രീവിയസ് മൂവീസ് അങ്ങനെ. And somebody told us you should actually watch Don's movies. We loved it. And Donna പിന്നെ ഞാനാണ് ഡോണിനെ ഫിലിം ബസാറിൽ വെച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഡോൺ അടുത്ത വല്ല മൂവി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, we would be interested in looking at it എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അങ്ങനെ Don, and we left it there. After a few months, Don reached out and said that there is this script. Do you want to read it? And വായിച്ചപ്പോൾ that script was it was something that we wanted to do. കാരണം that subject, what Ala handle ചെയ്യുന്ന subject was very like it happens, it's a very common thing that happen and nobody talks about it. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഡോൺ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മൂവി ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും അവസാനം എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ താങ്ക് യു സോണി. എനിക്ക് എന്നാ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ തന്നെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കൊരാവശ്യം വരുന്നു, നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രസന്ന ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂവിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീലങ്കയിൽ പോയ സമയത്ത് ഗീതു പറഞ്ഞിരുന്നു, രാജീവ് പറഞ്ഞിരുന്നു മീറ്റ് പ്രസന്ന. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രസന്നനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീതു ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിച്ച് ആൻഡ് രാജീവ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഓൺ ബോർഡ് വിത്ത് ആസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു ആൻഡ് വി ലവ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. No wonder people believe that this rock deserves a legend. So അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മൂവീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So we took our time, but then it all happened, it all came together for us in case of both these movies. As far as I heard, it's like very organic progression, from the time you started and listening to a storyline. And തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി ബീങ് സിൻസിയർ ടു, ഈവൻ കള്ളത്തരം ചെയ്യണമെങ്കിലും ബീങ് സിൻസിയർ ടു വാട്ട് യു, അതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു. സോ ദാറ്റ് സിൻസിയറിറ്റി ഈസ് വെരി മച്ച് സീൻ ഇൻ ബോത്ത് ദ ഫിലിംസ്. അപ്പോൾ അത് ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ്, അയാളുടെ വാട്ട് എവർ ക്വാളിറ്റി ഹാസ് അക്വയർഡ് ഓൾ ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് very much revealing in his mannerisms, the way he behaves. Like in both, ഞാൻ രണ്ടിന്റെയും interaction video എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, audience interaction എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, like Don, how he's handling the team, and Prasanna ji on the other hand, like such a mature, the way whatever small things he speak about, it's like everything is cinema for him. As Rajiv said, you're following a character and you have to use all the means, lenses, composition, everything to bring out the emotions of the character. Rather than them talking about the characters, that is the cinema. The sincerity in that approach is what I liked about when you brought these two films for the audience. അപ്പം ഇതില് എല്ലാ സംവിധായകരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ആർ you like limiting yourself, or you taking the control, or അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും you have some strategy towards that while interacting with with the director, with the production? See, when we start, so one thing in Newton that we are very clear is that we believe in transparency. Transparent ആയിരിക്കണം from ഞങ്ങളുടെ സൈഡിനും the director's സൈഡിനും, and as much especially from ഞങ്ങളുടെ സൈഡിനും. That is what we try to do. കാരണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ we can expect the other side to be transparent. So transparency parayumbo, from every stage that we right from the beginning we start talking till we reach a
a logical end of that journey. Till then we want that transparency. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവി നമ്മൾ ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ, സോ വി ഹാവ് എ പ്രോസസ്. ഐ നോ എനിക്ക് കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വി കം ഫ്രം ദാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേർ വി കാൺ ഡിറ്റാച്ച് അവർ സെൽഫ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ റീസൺ ഇസ്, വൺ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്. കാരണം when we start, there would be so many rounds of talking that happens to get clarity on different levels. Contracts, we believe in our contracts. Everybody who comes in, we give a bunch that hands over. So even they say that feedback is that ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും പോലെ ഇത്ര നീളത്തിലല്ല than your contracts. പക്ഷെ ആ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കാരണം അതിൽ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ആംബിഗ്വിറ്റി. The person who is signing the contracts know what you're getting into. We know what is expected. And it is our contract is signed ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then we don't talk about it at all, because there is an understanding. നമ്മൾ already, there are no discrepancy at all. There are no arguments at all. കാരണം ആ ആർഗ്യുമെന്റ്സും ആ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ in the beginning കഴിഞ്ഞു. So we believe that it's like a marriage, because our sambhavam kainyalu, then it has to be a smooth ride. There hasn't, either director or any member from the team shouldn't think about anything else. Appa our contracts kariyum. Even namal bank account thodangumbo, we open a bank account separately for each project. Our project inda karanam etra fund adrulil verinu, the director has to know. Director adrulinu use cheyana. So if the director asks me, give me a bank statement about my project, I'll be able to give that at any point of time without any ambiguity. Karna adu bhayangara transparent, because that every expense for that project has gone from that bank. And maximum we try not to do any cash transactions. Appo adinu vendi alla what all we can do, adakka nama try to. But still there would be some places with, but then we have a way to track it so that when the audit comes, it is very clear. So we always approach the project that this is going to, there would be a question at one point, so close all that thing and make it very transparent, make it very right, and do it. Appa aa process nama cheyidu kazhiyumbo, so nammude interference avade ennulla chodyathinamulla uttaram njangalude interference ivideya. Like, we wanted to make sure that everything is documented, everything is process oriented, everything is contract based. At the Karimbo, when he starts shooting, we step back. We don't interfere into the creative freedom of the director. We don't. Then it is the director's journey. And then we work with the director, make sure the director gets whatever he wants. And we till the movie. So even now, anything then it's a very inclusive decision. Karanam mostly we'll go by what the director wants, and then if we have namakku thone no, we should be trying it in another way, we will talk to the director, and if the director says no, and if we make sense, we will stick to that. So our decision making in kudiyana nama munnottu pone. So the interference is only at the beginning because of the documentation, but the creative freedom is completely with the director. Avada nammal care illa. That is something, unless we feel that there is seriously something, we might put suggestions. Like, we might say that, do you think this is, well, we should be doing this? But then if that it is, ultimately we will not say that we should be doing this. No. You have taken these films abroad, and you have a festival plans, which വളരെ കുറച്ച് ഈവൻ ഇപ്പോ റീസെന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സ് നല്ല ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫിലിംസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് വിടാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീസെന്റ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർണൽ പൊളിറ്റിക്സ് വാട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്തരം പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ പ്രസന്റിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് ത്രൂ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് ത്രൂ ദ മൂവി ഹാൾസ്. അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്?